Second sum. The following data gives the information on the observed lifetimes of 225 electrical components. లైఫ్ టైమ్ అవర్స్లో ఇచ్చాడు అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చాడు. ఫైనల్గా వీడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, డిటర్మైన్ ద మోడల్ లైఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్. ఎస్, మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే మీడియన్ గురించి కానీ మోడ్ గురించి కానీ మీన్ గురించి కానీ ఒక సమ్ అని డెఫినెట్గా ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్గా ఒక సమ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్గా మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు, ఇదే సమ్ ఇచ్చేచ్చు డైరెక్ట్గా. నౌ సొల్యూషన్ చూద్దాం. మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే చాలు. Now I write the class intervals 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100, 100 to 120. Next, frequency 10, 35, 52, 61, 38, 29. ఎస్, ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద F1, అంటే 61 is the F1. 61 is the F1. దాని ప్రిసీడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ ద F0 అండ్ సక్సీడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రిసీడింగ్ అంటే దాని వెనకాతల ఫ్రీక్వెన్సీ, సక్సీడింగ్ అంటే దాని ముందర ఫ్రీక్వెన్సీ, ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీకి ముందర ఫ్రీక్వెన్సీ, దీన్ని F2 అంటారు. ఓకే, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 అండ్ దీనికి ఉన్న ప్రిసీడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F0, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి సక్సీడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F2 అండ్ F1 లోవర్ లిమిట్ 60 ఈజ్ ద ఎల్ మనం ఎలా చూస్తామా, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ చూస్తే లోవర్ క్లాస్ లిమిట్ అయిన 60 అనేది ఎల్ అవుతుంది. అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, హైట్ క్లాస్ సైజ్ 20 to 0 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 20, 40కి 20కి డిఫరెన్స్ 20, 20కి 0కి డిఫరెన్స్ 20, అంటే ఆబ్వియస్లీ హైట్ ఈజ్ అంటే క్లాస్ సైజ్ ఈజ్ 20 అవుతుంది. హైట్ అన్నా క్లాస్ సైజ్ అన్నా విడ్త్ అన్నా ఇవన్నీ ఒకటేనమ్మా. హియర్ ఐ విల్ రైట్ ఆల్ ద టర్మ్స్, నేను అన్ని టర్మ్స్ రాస్తాను. F0 22, F1 61, F2 38 and L is equal to 60, H is equal to 20. Mode formula, mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is the formula. L అంటే 60 ప్లస్ F1 అంటే 61 మైనస్ F0 అంటే 52 బై 2 ఇంటూ F1 అంటే 61 మైనస్ F0 అంటే 52 మైనస్ F2 అంటే 38. క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ ఇంటూ సైజ్ క్లాస్ సైజ్ 20 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ప్లస్ 61లోంచి 52 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 52 ప్లస్ 9 61 కదా, అంటే 9 బై 2 61 జర్ 2 1 జర్ 2 2 6 జర్ 12 మైనస్ 52 మైనస్ 38 రెండు ఎడిషన్ చేస్తే 50 ప్లస్ 30 80, 80 ప్లస్ 10 90 అవుతుంది ఇంటూ 20.
that is equal to 60 plus 9 by 122 లోంచి 90 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 32 into 20 60 plus చూడండి 4 టేబుల్లో 4 5s are 20 4 8s are 32 9 5s are 45 by 8 60 plus 45 8తో డివైడ్ చేస్తే 8 5s are 45 పాయింట్ పెట్టుకుంటే 8 5s are 48 6s are 48 2 పాయింట్ ఆల్రెడీ ఉంది 8 2s are 16 4 8 5s are 40 అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 5.625 60కి 5.625 ఎడిషన్ చేస్తే 65.625 ఎంతమా hours. Therefore ఏమడుతున్నాడు వాడు మోడల్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ మోడల్ లైఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ components is equal to 65.25 hours. This is the final answer. Very very important this sum 8 marks కి ఖచ్చితంగా వచ్చే సమ్ కూడా ఇది 8 or 4 marks కూడా ఓకేనమ్మా నోట్ డౌన్